My name is Matt Friedrichs. I'm running for state representative in the 4th House District. Just want to say that it was a pleasure coming here to interview with Habib and Khalil. It seems like Michigan Live is a fantastic service for the community here in Hamtramck. I think it's fantastic that they're providing news and information and just helpful stuff for folks in Arabic, helping out the immigrant community here in Hamtramck. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، نحن في برنامج مباشر ميشيغان. اليوم التقينا مع أحد المرشحين إلى the 4th District State Representative. هذا الأخ مات بيترشح إلى هذا المنصب. في هناك عدد من الإخوة اللي بيترشحوا لهذا المنصب، بس بدينا مع الأخ مات بنعمل معه مقابلة يعرفنا عن نفسه وإيش أهدافه لهذا المنصب. ففي يومنا هذا بيكون هو أول واحد بنعمل فيه المقابلة، وإن شاء الله البقية بعد الأيام الآتية. Mr. Matt, how are you? I'm doing well. How are you doing? I'm today? doing great. It's nice to have you here today. Wonderful to be here. Here in Michigan Live. Mm-hmm. For our viewers, I'd like you to introduce yourself. Absolutely. Your kind of history, where you came from. Sure. And then we go from your education. Great. Okay. Well, my name is Matt Friedrichs. I'm running for the 4th House District for state representative. That district includes all of Hamtramck and parts of Detroit. I'll briefly tell you a little bit about myself and tell you a little bit about where I'm from. I was actually originally born in Washington, D.C., the U.S. capital. I grew up largely in the suburbs just outside the city. And I came to the Detroit area originally to go to the University of Michigan, where I studied civil engineering. And then, yeah. I'm going to say in Arabic. Okay. الأخ مات يقول هو الآن لترجمة الكلام حق المرشح مات، يقول إنه أصله ولد في واشنطن دي سي، في عاصمة أمريكا، وتربى هناك. نقل إلى ولاية ميشيغان ودرس في جامعة University of Michigan، فتعلم في هذه الجامعة. هو أصلا كان ساكن في منطقة راقية في واشنطن دي سي، ومن هنا نقل إلى ولاية ميشيغان للدراسة. While I was at University of Michigan, I took a class called Sustainable Neighborhoods, which brought me to Detroit. And through that class, I fell in love with the city and decided I wanted to move here after I graduated. وقال هو تخصص في موضوع اللي يخص المدن التي هي لها تاريخها ولها أشياء، فجاء من هذه المدن، هي مدينة ديترويت. من ذاك هو نقل إلى مدينة ديترويت بسبب تاريخها القديم. Ever since, I've been living in the district that I'm now running in, and one of the first things I did when I got here was I got involved with my church, which is located in Midtown Detroit, and through that I got involved with an organization called the Moses Project, which is a faith-based organization that works to take on social justice and community issues. And my role was to work with churches, but also Jewish temples and a few mosques, to train groups of leaders to take on, advocate for issues that they felt were important. وقال عندما نقل إلى مدينة ديترويت حب المدينة، وبعد ذلك تعرف على جمعية أو دخل في the Moses Project هو باسم سيدنا عيسى. وكان مقصد هذه الجمعية هو what was the purpose of this organization? It worked with churches and faith-based organizations to take on community and social justice issues. مقصد هذه الجمعية الذي هو دخل فيها في مدينة ديترويت هو يتعاملوا مع الشرشات، المساجد وغيرها، يحلوا بعض القضايا في داخل هذه المدينة. فهو الآن عضو في هذه المؤسسة، ومن ذاك إنه حب المدينة زيادة، مدينة ديترويت. After working in Moses for 3 years, I left there and started law school at Wayne State University, and I'm currently a law student at Wayne State. وبعد استمراره 3 سنوات مع هذه المؤسسة، نقل إلى جامعة وين ستيت يونيفرسيتي، ومن هنا يتعلم القانون لكي يكون محامي. And that's basically my history. وهذه الاستفادة. الآن بنسأل إن شاء الله بعض الأسئلة هنا بالعربي وبترجمة إن شاء الله بالإنجليزي. Where do you actually reside? In the city of Detroit. Sure. I live in the New Center area of Detroit, right near the Fisher Building, near West Grand Boulevard and Woodward.
هو ساكن في داخل وسط ديترويت، قريب سنتر 1. هذا هو مبنى على جراند بوليفارد ووودورد، قريب الهنري فورد هوسبيتال. Okay. Can you explain what's the position that you're running for? Sure. The position that I'm running for is to be a member of the Michigan State Legislature. This is the body that makes the laws of the state of Michigan, as well as controls things like the budget for the state. And so therefore it has a lot of influence on the laws that people have to abide by, as well as the kind of money that comes to local communities and things like that from the state. هو يقول انه المنصب هذا اللي بيترشحه هو منصب وداخل الولاية نفسها. موضوع الترشح او موضوع المنصب اللي به هو يتكلمون عن الاموال اللي بتدخل داخل الولاية، كيف بيقسمون الاموال لهذه المدن او لهذه القرى او المدن اللي في هذه المنطقة. I'll just add that I'll be one representative out of 110 from across the entire state. هو يكون بس واحد من 110 من الممثلين للولاية هذه، الولاية ميشيغان، بس هو بيكون واحد من 10 لهذا القطاع أو لهذا الفورث ديستريكت. And my job will be to represent this district, parts of Detroit and Hamtramck in Lansing. وعمله هو بيكون الوجه لهذه المنطقة، منطقة تعتبر ديترويت كاملة وهامترامك. فهو عندما يكون هنا بالسنة هو بيكون الواجهة لهذه المنطقة ولهذه الديستريكت. Okay. I know there's so many people that are running for this position. Sure. What kind of issues will you fight for the citizens? Sure. بسألته الآن ما هي الأشياء التي بيدافع لسكان مدينة هامترامك ومدينة ديترويت. So there are a couple of issues that I think are super important for anybody who's running to be fighting for, and I will be a relentless fighter on these issues. One is insurance, car insurance, getting that reduced so that people aren't paying quite as high car insurance, which is very high both in the city of Hamtramck and the city of Detroit. يقول أحد الأشياء اللي بيدافع عنها وبيتكلم عليها في المجلس وهو موضوع الانشورنس. يعلم الجميع أنه التأمين في داخل مدينة هامترامك ومدينة ديترويت أسعارها رافعة جدا، فأحد من أهدافه إذا وصل إلى الكرسي هذا أنه يعالج أو يخفف من الانشورنس الغالي اللي في هذه المدينتين. Another really important issue to me is economic development, but equitable economic development. There is some money coming into parts of Detroit and parts of Hamtramck, but how do we make sure as many businesses as possible are able to see or get some benefit from the state, and as many parts of the city and region are able to get economic development. وقال الشيء الثاني اللي بيتكلم عليه وبيدافع أو بيقرب يصلح في الستيت ريبريزنتيف، وهو في هناك اموال احيانا اموال تجيب من الستيت لمناطق في المدينه، تعاون لاصحاب البزنسات يساعدهم باشياء. فقال هدفه انه كيف بيقسم المبالغ هذا لكل المناطق في المدينه، اما مدينه هامترامك او مدينه ديترويت، انه حتى انه يستفيد منه الجميع مش الا الفئه او المنطقه، لتصليح او يصلحوا اما الدكاكين او يصلحوا المنطقه اللي هم فيها. Yep. And then the other thing I'll add is I think fighting to make sure everybody has access to the resources they need. And what I mean by that is access to effective education, access to good public transit across the region for people who don't have cars, and also access to health services, across the board, in terms of both Medicaid and Medicare, but also things like women's health issues and things like that, making sure those are all provided for. قال بيتكلم عن أشياء تخص التأمين الصحي لبعض الأشخاص، وأيضا بيتكلم على الترانسبورتيشن وهو مثل الباصات والترينات والأشياء هذه اللي بتساعد الناس اللي مش عندهم سيارات، وبعض الأشياء بيهتم فيها إذا وصل إلى هذا الكرسي.
do you feel comfortable with your with understanding of the legislative process? Yeah, I think as a community organizer with the Moses Project, I spent a lot of time in Lansing advocating for various issues, and I would have to meet with legislators, and that took a deep understanding of the legislative process to know when the best points to advocate for an issue were. And then also the law degree has helped me better understand the basis of a lot of our laws in the state of Michigan and develop a deeper understanding of where those laws come from and how they can be changed and how those changes will impact people in unanticipated ways. سؤالي هو كان هل يفكر أو إنه يعتقد إنه بيفهم أو هل فهم وش بيسوي داخل الستيت ريبريزنتيف وهو القانون ما قانون والأشياء من هذا. قال إنه نعم إنه فهم إنه بعض القانون اللي بيجري أو بيحصل داخل الستيت ريبريزنتيف أحيانا تشيلها موازنة. فقال هو فهم كثير، خاصة لما دخل كلية المحامية وأنا في الجامعة فهمها أكثر، وهو مستعد إنه كيف يقدر إنه يستطيع أن يغير بعض الأشياء اللي بترضي أو مثلا بتكون مساعدة لسكان هذه المنطقة. How will you work with different people across party and cultural lines? Yeah, I think that's. سؤالي هو كيف بتعمل أو كيف بتشتغل مع الفئات الأخرى من جهة يكون مع عرب أو مسلمين أو من غير هذا. فسؤالي إنه كيف بعمله هذا، كيف بيتعامل وكيف بيشتغل مع هذه الفئات الأخرى غير البيض من فئات العرب أو المسلمين وغيرهم. Sure. So I think this is a really important question, and for anybody who's running the seat, because this district is one of the most diverse districts in the whole state of Michigan. You have a very large African American population. You have a white population. You also have Yemeni population, folks from Bangladesh, and so you have a very diverse population in this district. I think the skills and know-how I bring to that are. I worked on the east side of Detroit as a white guy who wasn't from Detroit. I worked with African American communities and was able to build relationships that were effective and allowed us to get a lot done. And I think that gives me a unique skill set to build relationships across those lines in the city of Hamtramck as well as the rest of the district to best represent the interests of everybody in the district. I know there's many of people are running for the seat. Yep. Especially this election. It's ridiculous how many people are actually running for the seat. What's your message to the citizens of Hamtramck and Detroit? Sure. And why you feel that you're the best candidate for this position? Sure. So I want you to tell our viewers, because this is going to be watched by a lot of people that are willing to vote. Yeah. And this is, send you a strong message to them. Yeah. And go ahead. Sure. I think I am running fundamentally because I believe everyone in this district and people all over the state and the country have more in common than divides them. And I think with our president, sometimes he is more divisive than I don't think that reflects who we are as a people. And I think the real thing that motivated me to run was that idea that we have more in common. And really what I hope to do in this election is build those bridges across the communities. I'm a white guy living in Detroit, but I want to build those relationships with the communities in Hamtramck, with the east side of Detroit and everything like that. And I think my dedication to that, building those deep relationships, and then building those relationships across the aisle in Lansing so that I can get more done and be more effective up there. And I think my skills that I developed as a community organizer helped me do that. And I have a proven track record of being able to do that. And that's really what I think separates me from some of the other candidates and what I think will make me an effective representative of this district. Well, the election is on August 7th, 2018.
come out and vote for me, Matt Friedrichs. I'm running for the 4th state representative seat in the state of Michigan. And I promise to bring relentless progressive leadership to the city of Hamtramck and the parts of Detroit that occupy the district, and fight for the people. يقول لكم أرجوكم الخروج إلى الترشح مات في أغسطس في أغسطس يوم 7. هو بيترشح لقطاع هامترامك وبعض ديترويت للفورث ديستريكت فيرست ستيت ريبريزنتيف. فيرجى منكم الخروج فيها في أغسطس 7 لترشحه، وبيكون إن شاء الله بخدمة الشعب لقطاع 4. إخواني الكرام، أشكر المرشح مات، وأشكر الأخ حبيب الجوفي المصور لهذه الحلقة في برنامج مباشر مشيغن. بإذن الله إلى حد بنعمل مقابلات مع مرشحين آخرين. تابعونا إن شاء الله في مباشر مشيغن، وبنخبركم إن شاء الله من هو المرشح الثاني اللي بنجلس معه ونعمل معه مقابلة. أشكركم جميعا، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.